Wishing a very good day to all of you. After the 50th GST Council meeting, various circulars have been issued clarifying various issues. One of the very important circular is circular number 199, which explains about the cross charge and its implications. So in this video, we will see what clarification has been issued. This video will be both in English and followed by Tamil. So this cross charge, what is cross charge? The word cross charge we can never find either in the CGST Act or in the rules. Under GST law, if we have two separate GST registrations, either within the state or in a different state, both registrations will be treated as a distinct person. Even though the entity is the same, they will be treated as distinct person for the purpose of GST. As per Schedule 1 of GST Act, any transaction between distinct person, even if no consideration is paid, it will be treated as a supply and tax has to be paid. So the main reason for having this fiction of distinct person is, let us say, in Tamil Nadu, I have a manufacturing unit. I have a depot in Karnataka. I transfer the goods to Karnataka and I sell the goods in Karnataka. So I will be procuring all the raw materials in Tamil Nadu. I will avail all the ITC. And once I transfer the goods to Karnataka, it is only a stock transfer. Normally, it is not a supply. So no GST is payable. And subsequently, when the goods are sold in Karnataka, it's a supply, tax is payable. So what will happen? The ITC will accumulate in Tamil Nadu. And in Karnataka, I'll be liable to pay the tax in cash. So there will be a break in the chain of ITC. To overcome that, a deeming fiction has been created. The distinct persons, any transaction, even without consideration, is a supply. So when I do stock transfer from Tamil Nadu to Karnataka, even though the Karnataka unit is not going to pay me anything, it will be treated as a supply and I will pay GST. That will be availed as ITC in Karnataka and subsequently it will be used. So it is the main purpose. So this deeming fiction is not only for goods, it is also for services. So if one registration provides any service to another registration, it is treated as a service and tax has to be paid. So what are all the services, how to value it, all these confusions were going on. And further in one of the advance ruling in the Columbia Hospital case, the head office employee cost also should be apportioned or cross-charged to the different registrations and GST has to be paid. Like that it was given. The problem will be there where the units are making exempt supply like a hospital where they cannot take the credit. So this was creating a lot of anxiety and a lot of problems in the interpretations. Long back, a draft circular was prepared by the CBIC, but it was never issued. Now they have issued this clarification. So it's a very welcome clarification. We will see what has been said. See, while we are dealing with the cross charge, we should also understand there is something called input service distributor. If the head office receives common input services, which are common for all registrations, then that credit has to be distributed by obtaining an ISD registration, that is input service distributor registration, and it should be distributed to all the units in proportion to their aggregate turnover. This is one mechanism. So there is an overlap between this ISD route and cross charge route. So now they have clarified whether to follow ISD or to do cross charge is an option of the assessee. So we can either do, for example, the accounts of the entire entity. A company is having its branches in several states. The entire accounts are audited and the auditor gives one single bill to the headquarters with the GST. So this credit, this service of the auditor is commonly used by all units. So it has to be distributed to all the units. Now, the head office has to obtain a registration as an ISD and distribute to all the units. That is one way of doing it. The second way of doing it is the head office can issue an invoice. They can take the entire credit in head office and instead of distributing the credit through ISD mechanism, they can issue invoices to all the units to pass on the credit. This is the clarification. At the same time, they have not clarified what is the value to be adopted. So we have to draw some analogy from the subsequent clarification. The first clarification is to follow the ISD route or cross-charging or raising a supply invoice is the option. So this will be applicable for the services procured from outside with the GST, various services.
rent, auditor, software, all comes with GST. It can be distributed to the units either through ISD or by raising a supply invoice. This is the first clarification. Secondly, the head office may itself generate various services and which are common in nature. R&D will be done at the headquarters level. The benefit of R&D will be enjoyed by all the registration. So the cost of R&D has to be distributed to all the units by raising a cross-charge invoice. Assuming all the units of that particular entity are making only taxable supplies, they don't have any exempt supply, all of them are paying tax on the entire turnover. Then, as per Rule 28, second proviso, the value, anything, see, for any transaction between distinct person and related person, the valuation is dealt with under Rule 28. We have to go for open market value, like, kind, and quality, all those things are there. There is a second proviso. If the receiving unit or the receiving person is eligible to take full ITC, then whatever value you put in the invoice will be accepted. Even if you put 1 rupee, it cannot be cosigned. Even if you don't raise any invoice at all, we don't do any cross charge, the circular says the value will be deemed to be 0 and there is no requirement of cross charge. So if all the units are making only taxable supplies and they are eligible to avail full ITC on whatever goods and services received by them, effectively no cross charging needs to be done. No cross charging needs to be done, which would mean actually cross charging has been done. The value is 0. This is for the internally generated goods and services for which the cost has to be allocated to the units. So there is no need to do any cross charge for the internally procured services. They have also clarified the employee cost need not be distributed even if the receiving unit is not eligible for full ITC. This clarification is very good, even though they have not explained on what basis this clarification, what is the legal backing for that and all. So in respect of internally generated services provided by HO to B branch offices, even if full credit is not available, the employee cost need not be allocated and all other costs may have to be apportioned. If full credit is not eligible, valuation should be based on comparable value. If full credit is available, effectively no cross charge is required. This is what Circular 199 says. Now in Tamil, cross charge என்ற வார்த்தை ஜிஎஸ்டி சட்டத்தில் நாம் எங்குமே பார்க்க முடியாது. இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்று ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. ஜிஎஸ்டி சட்டத்தில் ஒரு என்டைட்டிக்கு, ஒரே ஒரு நபருக்கு பல ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தால், ஒரே ஸ்டேட்லேயோ வெவ்வேறு ஸ்டேட்லேயோ பல ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தால், அந்த ஒவ்வொரு ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் தனி நபராக கருதப்படுவார்கள். இது எதற்காக என்றால், தமிழ்நாட்டில் எனக்கு ஒரு உற்பத்தி ஆலை இருக்கிறது. அதில் நான் ஐடிசி எடுத்து நான் பொருளை உற்பத்தி செய்கிறேன். அதை விற்பதற்காக கர்நாடகாவில் உள்ள என்னுடைய டெப்போவுக்கு நான் எடுத்து செல்கிறேன். கர்நாடகாவினுடைய என்னுடைய டெப்போவுக்கு எடுத்து செல்வது நார்மலாக சப்ளை கிடையாது. ஏன்னா அது சேல்ஸ் இல்லை, பணம்லாம் எதுவும் வராது, கன்சிடரேஷன் கிடையாது, ஸ்டாக் டிரான்ஸ்ஃபர். அதனால ஜிஎஸ்டி எதுவும் கட்ட வேணாம். கர்நாடகாவுக்கு எடுத்துட்டு போய் அதை சப்சிக்வெண்ட்டாக விற்கும் பொழுது என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா, எல்லா ஐடிசியும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும், கர்நாடகாவில் நம்ம டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கும், இந்த ஐடிசியை டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது, ஐடிசி செயின் வந்து பிரேக் ஆகிடும். அதனால டிஸ்டிங்க்ட் பர்சனுக்குள்ள, அதாவது ஒரே என்டைட்டி தனித்தனி ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தால் அவர்களுக்குள்ளாக பொருளை நம்ம இங்கிருந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஸ்டாக் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்தாலும் அதுக்கு கன்சிடரேஷன் இல்லாவிட்டாலும் அது சப்ளையாக கருதப்படும். ஷெட்யூல் 1 படி அது சப்ளை. அதனால அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டி ஆகும். ஸோ அதை வேல்யூ பண்ணி ஆகும். வேல்யூ எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரூல் 28ல மெக்கானிசம் அவைலபிளாக இருக்குது, ஓப்பன் மார்க்கெட் வேல்யூ. ஸோ இந்த லா குட்ஸுக்கு மட்டும் இல்லாமல் சர்வீசஸுக்கும் பொருந்தும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரான்ச் ஆஃபீஸுக்கு நிறைய வேலைகள் செய்யுது. பேரோல் மெயின்டெனன்ஸு, ஆர்என்டி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சப்போர்ட், ஐடி சப்போர்ட், இதெல்லாம் ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரான்ச்சுக்கு பண்ணும்போது ஒரு சர்வீஸ் ஆயிடுது. அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டணுமா, கிராஸ் சார்ஜ், அந்த காஸ்ட்டை அலோகேஷன் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய குழப்பம் இருந்து கொண்டிருந்தது. இதில் என்னென்ன கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்க, வெளியிலிருந்து வாங்கும் சர்வீஸ், ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸை வந்து என்டையர் கம்பெனியை ஆடிட் பண்ணுறாங்க, அந்த ஆடிட்டர் ஒரு பில் கொடுக்குறாரு வித் ஜிஎஸ்டி. அந்த என்டையர் கம்பெனி பிரான்ச் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு செக்யூரிட்டி ஏஜென்சியை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு இந்த செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி ஜிஎஸ்டி பில் கொடுக்குறாங்க.
இந்த ஜிஎஸ்டி கிரெடிட் எல்லாம் ஹெட் ஆஃபீஸ் இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்படின்னு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து அதன் மூலமாக எல்லா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் அதை பிரித்து கொடுக்க வேண்டும். இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மூலமாக பிரித்து கொடுக்க வேண்டும். இப்பொழுது இந்த சர்க்குலரில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால், ஆப்ஷன் எய்தர் இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலமாக வெளியிலிருந்து வரும் பொதுவான சர்வீஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டியை ஐஎஸ்டி மூலமாக பிரித்து கொடுக்கலாம், அல்லது அந்த முழு ஐடிசியையும் ஹெட் ஆஃபீஸ்லேயே எடுத்துக்கிட்டு எல்லா யூனிட்டுக்கும் இன்வாய்ஸ் போட்டு கிராஸ் சார்ஜ் இன்வாய்ஸ் போட்டு பிரித்தும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கிராஸ் சார்ஜ் என்ன வேல்யூ போடுறது, அதை டேர்ன் ஓவரை பேஸ் பண்ணி அதை பிரிக்கணுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க சொல்லலை. ஆனால் நம்ம என்ன க்ளூ எடுத்துக்கலாம் அதே சர்க்குலரினுடைய இன்னொரு பகுதியிலேருந்து அப்படின்னாக்க, நம்ம பிரித்து கொடுக்கக்கூடிய யூனிட்டுகளுக்கு முழுக்க முழுக்க ஐடிசி எடுக்கக்கூடிய எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு. எங்கேயுமே எக்ஸாம்ட் சப்ளை அவங்க எதுவும் செய்யலை, ஐடிசி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இருந்தால் என்ன வேல்யூ வேணாலும் போடலாம். வேல்யூவே போடவில்லை என்றாலும் அது சரியான வேல்யூவாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும். நான் அதுக்கு வர ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது நான் விளக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, வெளியிலிருந்து வாங்கப்படும் ஜிஎஸ்டி இன்வாய்ஸ் இருக்கிற காமன் சர்வீசஸை ஐஎஸ்டி மூலமாகவும் பிரித்து கொடுக்கலாம், இல்லை சப்ளை இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரித்து கொடுக்கலாம். இது ஆப்ஷன் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இது வந்து மிகவும் நம்மளுடைய நடைமுறையை எளிதாக்கக்கூடிய ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன். அடுத்தது, வெளியிலிருந்து ப்ரொக்யூர் பண்ற சர்வீசஸ் பதிலாக இந்த ஹெட் ஆஃபீஸே பிரான்ச் ஆஃபீஸஸுக்கு வேரியஸ் சர்வீசஸ் பண்ணலாம். ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி கொடுக்கலாம், ஆர்என்டி பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஹெட் ஆஃபீஸ்லேயே நிறைய செலவு நடக்கிறது. அந்த செலவெல்லாம் எல்லா யூனிட்டுக்கும் காமனான செலவுகள். அந்த செலவுகளை எல்லா யூனிட்டுக்கும் பிரித்து கொடுக்க வேண்டும். ஏன்னா அது ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரான்ச் ஆஃபீஸுக்கு சர்வீஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். அதை பிரித்து கொடுக்கணும். அப்படி பிரித்து கொடுக்கும்பொழுது என்ன வேல்யூ போடுவது அப்படின்னு சொல்லும்போது ரூல் 28 அதுல 2வது ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, அந்த என்டையர் டாக்ஸையும் ரிசீவிங் யூனிட் ஐடிசி எடுக்க முடிந்தால், ஃபுல் கிரெடிட் எடுக்க முடிந்தால், அப்ப என்ன அர்த்தம், அந்த ரிசீவிங் யூனிட்ல எக்ஸாம்ட் சப்ளையே கிடையாது, எல்லா கிரெடிட்டுமே உங்களுக்கு எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னாக்க என்ன வேல்யூ போட்டாலும் அது ஒத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு அந்த ரூல் 28ல இருக்கிற செகண்ட் ப்ரொவிஷன் சொல்லுது. ஸோ அந்த கிராஸ் சார்ஜ் பண்ணுவதற்காக ₹1 வேல்யூ போட்டா கூட அதை டிபார்ட்மெண்ட் தவறு என்று சொல்ல முடியாது. இந்த சர்க்குலரும் அதே தான் சொல்கிறது. இன்னும் ஒருபடி மேலே போய், நீ எதுவுமே செய்யவில்லை, அதை பிரித்தே கொடுக்கவில்லை, அந்த தலைமையகத்தில் நம்ம பண்ண செலவுகள், அங்கிருந்து ஜெனரேட் பண்ண சர்வீசஸை பிரிப்பதற்கு இன்வாய்ஸே போடவில்லை என்றால் அந்த வேல்யூ வில் பி டீம்டு as 0. எப்பொழுது என்றால் ரிசீவிங் யூனிட்ஸ்ல எக்ஸாம்ட் சப்ளையே கிடையாது. ₹1 போட்டு டாக்ஸ் கட்டினா அவங்க அதை கிரெடிட் எடுத்துப்பாங்க, ₹1,00,000 போட்டு ஜிஎஸ்டி கட்டினாலும் அதை அவங்க கிரெடிட் எடுத்துக்க போறாங்க. அதனால யாருக்கும் எந்த லாஸும் இல்லைங்கிறதுனால 0 வேல்யூவா கூட அதை எடுத்துக்கலாம், இன்வாய்ஸே போடாவிட்டாலும் பரவாயில்லை அப்படின்னு ஒரு அருமையான கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னொரு, இந்த கொலம்பியா ஹாஸ்பிட்டல் பற்றி ஒரு அட்வான்ஸ் ரூலிங் டெசிஷன் பற்றி நமக்கு தெரியும். ஹெட் ஆஃபீஸில் இருக்கிற எம்ப்ளாயினுடைய காஸ்ட் எல்லாம் எல்லா யூனிட்டுக்கும் பிரித்து கொடுக்கணும், அதுக்கு டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும். ஹாஸ்பிட்டலுங்கிறதுனால அவங்க ஐடிசி எடுக்க முடியாது, அதனால வேல்யூவேஷனும் அதை பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூலிங் வந்திருந்தது. இப்போ அவங்க என்ன கிளாரி பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ரிசீவிங் யூனிட்டுக்கு கிரெடிட் இருந்தாலும் சரி இல்லை என்றாலும் சரி எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டை ஷேர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதுக்கு என்ன காரணம், அது சட்ட ரீதியாக என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத அவங்க கிளாரிஃபை பண்ணலை. பட் என்ன ரீசனாக அது இருக்க முடியும்னா, எம்ப்ளாயி வாட் எவர் சர்வீஸ் அவர் எம்ப்ளாயருக்கு கொடுக்குறாரோ அது சப்ளையே கிடையாது ஷெட்யூல் 3 படி. அதனால எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டை பிரித்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஸோ இது ரொம்ப அருமையான ஒரு சர்க்குலர். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, ஐஎஸ்டி பண்றதா இல்லை கிராஸ் சார்ஜ் மூலமா சப்ளை இன்வாய்ஸ் கொடுக்கறதாங்கிறது இட் இஸ் சப்ளையர்ஸ் ஆப்ஷன். ஹெட் ஆஃபீஸில் இன்கர் பண்ற ஓன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்பொழுது ரிசீவிங் யூனிட்டுக்கு ஐடிசி எலிஜிபிலிட்டி இருந்ததுன்னா வேல்யூ என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம், இல்லை வேல்யூவே போடலைன்னாலும் இட் வில் பி டீம்ட் as 0. எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டை பிரித்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். மிக முக்கியமான கிளாரிஃபிகேஷன். ஸோ இதை ஓரளவுக்கு ஒரு புரியும்படி நான் சொல்லியிருக்கேன்னு எதிர்பார்க்குறேன். நன்றி, வணக்கம்.